Good afternoon, everyone. Am I audible? Am I audible? Yes, yes. Okay, sorry, my computer was giving issues, so I had to log out and log in again. So, Geshe, we wait for 5 minutes or we start the class? 2 minutes. Okay. I might have to leave just a few minutes early, like 5-6 minutes early, because I have to go to Juhu. So I see. Okay. just to make sure. So I don't want to seem rude, but I just have to go. No problem. Welcome, everyone. We will start in another 2 minutes. Okay, गर्नु Welcome, everyone. We will be starting exactly after 1 minute. Kasih delay. Welcome, Tenzin Lakpala. We will be starting in a minute. I think 2 minutes are over. We can start, Geshe. Sure. Okay, good afternoon. Welcome everyone once again for the 14th session of Nagarjuna's letter. And let us start with the prayers. I will share my screen. I hope the screen is visible and I hope I am audible clear enough. Yes, Right? yes. Okay. Yes. Yeah, thank you. Taking refuge and generating bodhicitta. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By my accumulations of the practice of giving and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By my accumulations of the practice of giving and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Sangha by my accumulations of the practice of giving and so forth. May I become a Buddha to benefit all sentient beings. For immeasurables, may all sentient beings have happiness and the cause of happiness. May all sentient beings be free of suffering and the cause of suffering. May all sentient beings not be separated from the bliss that is free of suffering. May all sentient beings live in equanimity, free from attachment and hatred towards those near and far. May all sentient beings have happiness and the cause of happiness. May all sentient beings be free of suffering and the cause of suffering. May all sentient beings not be separated from the bliss that is free of suffering. May all sentient beings live in equanimity, free from attachment and hatred towards those near and far. May all sentient beings have happiness and the cause of happiness. May all sentient beings be free of suffering and the cause of suffering. May all sentient beings not be separated from the bliss that is free of suffering. May all sentient beings
live in equanimity, free from attachment and hatred towards those near and far. Thank you. I'll stop sharing the screen. And thank you so much, Gesela. Take over for the teachings. Yeah. Yes, thank you, Minarji. 강견도 생각해서 나왔던 방에서 담배 좀 된다는 것도 남대만 저제로 다시 direct to everyone. 나들이 먼저 그때 그래서 전주 연락 되시라. 나들이 아니 된대 연락 좀 이번에 뭐 제제라. So, in today's session, we're going to discuss the 12 link dependent origination. 나머지 된대 연락 좀 이래래 좀 마셔 걸라. 된대 생각 근데 그랬어. 그냥 된대 지고 되시오 something. 근데 마셔 걸라 안데 된대스나 지단 가르세요. 다저는 소소소에 고발렌저 줘라. 된대스나 가르제가 된대스 그랬어. 소소소에 데 삼도시는 또 있어서 소소 가르세요. So, Geshe is asking, before we move on with our session today on the 12 link dependent origination, Geshe is asking, what is your understanding? What is your understanding of dependent origination? So Geshe wants to know what every one of you know about dependent origination. Anyone who would like to answer? Dependent origination, from what I understand, is one of the principal concepts, foundations of Buddhist philosophy and psychology, where everything is based on cause and effect, and depends on something else. It does not. Nothing is singular. Nothing is independent, and nothing is. It's all a composite, and so the understanding of dependent origination comes from there. All phenomena. 라서 계실라 코란게 카슈스라나 코란게다 셰돌 체스나 nga 저기 텐진 저 중앙 셰바데 nga 저 남베기 nga 저기 스타 셈캄 리베기 추체나다 남베기 뚝타 토셰나 nga 저기 다 조치 차데 워레스 디야 조디 칼라나 nga 저기 텐진 저 중앙 셰바데 조 투서데 nga 저 렌텔 투치 아니 최 강시 최 강시 이나 nga 저기 딱바 직보 라와 메바 nga zu gyundela tebe wangi chungyo bat dede ji insare khonangi samsan shitoslach 그러나 배워서서 네 제수랑 예스 네 시바데네 되는 아요나습니다. Geshe said that it was a wonderful understanding and he rejoiced in your understanding of this concept. And so he's asking anyone else would like to contribute? Nikiti, I think so. You want to say something? Yeah, sure. I guess my understanding, I agree with Vanashri. So it's kind of similar. The way I understand it is that nothing exists by itself. There is a kind of interdependence between all phenomenon and all objects. So everything is dependent on everything else, and everything exists in relation to something else. So that's the way I understand it, and it's quite in a way it's kind of goes hand in hand with the concept of emptiness. That's the way I understand it. 코란게 송당 체스나 nga tsiki tanda vanashri la ki songba na shin res nga tsiki chö khande chi na nga tsiki chi rango ne drupa tsawang ni yo ma res chö tamje nga tsu penzu tebe wangi nga tsu shaku res an tengi za nga tsu chö chi nga tsu chikbu wa chi da rangwa chi ne togu ma res la chi yoro ani korangi samdang da dikhala na nga tsiki dendre ki chö di pala nga tsiki chi dewa samo chi yo ba che
안 텐제기 저와디양아 추기 칼라나 또니 당아 저기 믹스에 셴바지 마인바 요로 nga zuki o tenre ki nga zui trawa chila nga zui tenjin trawa chunga la go res la chi kon tenre sons 언단 네게 제 야와치라 송송 제세라니스 so Geshe said that Nicola your understanding is also very profound and he rejoiced in your understanding of this concept 그래서 맨날 런지 어사데쯤에나 Yes, yes, Geshe. I cannot put it in words like Nikila and Vanashriji, but I can say that when someone very close to me is angry, then I try to get this teaching there that after 100 years, the person is not going to be there, I am not going to be there. So it kind of dissolves, that solid anger, which is caused from, whatever phenomena happened between me and that person. So, so I understand like this, that it is not solidly there. Something cause condition happen, it arise, and when I look at it, it's kind of dissolved into emptiness. la so Geshe la Quran ge ka sons lan ta chita ne nga zo Nikila ta Vanashri la nangshin ye ki ta tsina pa chi cha tu bu chi ma chi she to sa mare te ma to nge nyam nyong she na nga zo peche ta pe na cha shi na nga ran so nang gyu choa la nga zo mi chi la chi choa da ke yong tu ma zo khong zhuo da den de ke yong tu ani yu khora ran ne nga zo gi zhuo lang go de sam sa ji da pa chu chu ran ne nga zo gi zhuo lang sa ji de la shi za ji chi nga zo dodo chi yo ba che ani nga zo nam ju sta dendre gi control sa du khona gi nyam nyam zo chi kha chi gyo na dendre gi thwa ke sa ki nga zo long lang sa ki nga zo mi chi yin ba na de de nga zo ta tan lo gya dros na dendre mi chi nge tse ga tro na nge yo ma de nga zo control sa de sa chi dendre yin zo nga zo ki thwa ke sa da nga zo ki control sa sa ki shi za de nga zo ki pa ne yu de ne nga zo rak pa chi yo ba chi nga zo zen ba chi yo de te ngo nu zo la nga zo pa chi ta s na pa 따지지 지었으나 가지고 파제가 들었으나 가지고 탑탑 들어져 가지고 얘기 매버 차고도 안 된대다지 추동아 저기 옆에 추들랑 가지고 된대 인사했을지 된대 송수 진짜 근데 맨날 런지 야고 송송 더 세셔이 제세라니 Geshe said Minali has understood it profoundly and so he said thank you for contributing your idea 이제 다시 받는 매와이나 예서 말이 된다 아니 so if there's no more participants contributing on the understanding of dependent origination. Geshe said that let us move on with today's session. 다 왔다 단다 때 땐데 돌아 지난 게 진짜 정말 저런 정말 여보송스 다 직세당 때 그럼 때때 여봤는데 때때 열어서 때때 열어서 맞아 된 doktor 때때 여보송스 됐습니다. 다 지단 간적이 땐데 셔도 되는 숨도 쉬고 숨 근데 숨도 여보시고 이게 근데 찍대 가서나 준비할 때가 땐데 저때 어떤 남자 찍지 니바때 아니 샤샤랬던 샤샤랬던 쪽에 땐데스 뭐 찍지 숨바때 아니 똑같다 담지 땐데스 땐데 숨쉬어 다 지단 때도 준비 땐데 당원 니바 숨바를 말아버려 마도 저는 상망에 돈은 상마 돈에 봐 도도도 써봐나 대 순간에 아니다 당가자 림바신도 맞아를 받았지 들이들이 열었어 So everyone who has contributed their idea on dependent origination has done so most wonderfully. And the only thing that was missing was the different kinds of dependent origination. So generally, when we sort of talk about dependent origination, there are three types of dependent origination. The first one is dependent upon cause and effect. The second one is dependent
relation or dependent origination based on parts and whole. And the final one, the most subtle one, subtlest one, is the dependent on the mere imputation of the mind. So these are the three types of dependent origination. So other than mentioning these three sort of type or classification, everyone has actually spoken very well on the concept of the or the idea of what dependent origination is. 다 담보대 안에 준대게 된데서 그래서나 다 먼저 되나 뭐버들라 딱바다 메타고 니 진는데 다 메타고 리데 안에 준대게 된데 죠 메타고 리 컨데지나 주대진 근데 트블마다 주대진은 맞대봐 니 주메 제메게 안에 트베요 뭐 된절라 안에 트베게 된절라 안에 준대게 된데 가서 코란 트베디 주게 나서질 좀 중대버질라 안에 준대게 된데 So when we talk about the first type, which is dependent on cause and effect, so when we talk about phenomena, we classify them as either permanent or impermanent phenomena. And all the impermanent phenomena are produced phenomena, or they are known as arising phenomena. And because they're arising phenomena, or the thing is that they depend upon different parts and constituent for them to compound into this gross existence as the phenomena. And so, since it depends greatly on the causes and the effect of these component and the constituent. So usually when we talk about the dependent upon cause and effect, we usually associate them with impermanent phenomena. 딱 먼저 윤대 그때인데 시험에 가서 지단 그때야 찐숨 세죠다. 되게 뭐죠? 찐숨을 된데 특별히 요새 저 담대 찐숨을 세 시험다. 근데 찐숨대 가르쳐서 와는 담보대 안에 매회 찐스. 요와매 찐거다. 요와매 찐스 지. 니바테 메탁 찐스. 숨바대 안에 누베 찐스. 또 찐숨 그냥 도단 저라데 남샤도 나서나데 아니 양내 거에 개점 버렸어. 요새 저 시험에 가서 요새 된데 시험에 가서 찐숨 세. So when we talk about the dependent upon cause and effect, it is important that it depends on three causes or three factors. When we talk about the dependent origination based on the cause and effect, the first one is the factor of non-moving or non-fluctuating. The second one is the factor of impermanence. And the third one is the factor of compounding. So these are the three factors upon which the dependent origination based on cause and effect depends upon. 다 먼저 뇌제 체 탐제 매회 진숨는 담보대 매회 진라라 매회 진스는 다 기부 강사 딱 받으셔 강사 딱 받대 삼르다네 디레디레 지서서 디레디레 청 그 삼려 요와 요거 우방게 총대와 저래 디레주는 말이었어 그래서는 뇌제 체 탐제 중요한 유대 진 나서 뭐 쉬어지 그마다 유치 코넥트 비 당한테 빼도 차셔나 먼저 모바일 폰을 열어 뒤도 차셔면 그런 트리비얼 차셔 가도 데 트리비얼 된데 차셔 조진 따가지 디나로라 차셔 뭐 좋지 단한 시간 안에 미만 보지 될래가지 소라를 봤다 된데게 딱 로게 때 요새 뭐 그저다네 안테는 로사 안테는 그게 데어라 어 시그널 되줄래 차다 전장 좀 모바일 내가 찍어라 어디네 제일 저때 제 뭐 쇼이도 된저 તને 조이르마다 간사 찍으라 좀딱 봐 간사 시작 그 삼로들에 다 삼로 요만 어디네 저거 삼로 란신 좀 되죠 어디네 말해서 이제 나도 되는 거 그래서 So when we talk about compounding phenomena, the first factor, what is the factor that is relating to the unmoving or permanent factor, it means that whatever compounding phenomena arises, it is not due to a thought or creation by a permanent creator, the unchanging, omnipresent, omnipotent creator. It is due to the compounding of different parts and different constituent that these things come into existence. And so we see that since these impermanent phenomena
arises from the dependent upon different cause and effect that is brought about due to different constituents compounding in each other. It is not something that is created merely by the thought and intention of an omnipresent or permanent creator. So, Geshe gave an example. For an instance, if we think about the mobile phone that we have in front of us, the mobile phone that we have, the very mobile phone that exists in front of us is arising from different parts that are brought together, that are integrated together into this technology we call mobile phone. And so, because of the multiplicity of the parts and multiplicity of the parts that it depends on, we see that there are multiple cause and effect that comes into the consideration for a single mobile phone to function. We have the different parts that are being manufactured, companies that integrate them together. It also depends on the battery. It depends on the electricity to charge that battery. And then it also depends on the sort of like the radio frequency on which it depends for us to receive and send signals. And only after all of these sort of causes and factors come into a sort of like harmony with each other, we see that we have a functioning mobile phone. So therefore, all impermanent phenomena depend on these constituent or parts. 난 저기 모바일 폰 찍고도 뺐다면서 대난생이 다 못하던 소리 간 저기 툴로 든도 차잖아 되고 먼저 뺐잖아 남자진도 사대 칼라도 저기 있느냐 칼라도 소야라다 차지 망고 상어도 먼저 메고 거래 다는 연을 넣었던 거래 뭐 대난생이 아니 추르고 거래 어때는 뭐 효주거라 대난생 간도 쳐야라 매대는 이제 쳐야 될라라 차지 망고 효지 대난생 따가도 배제 대잠되네 마다 대난생이 뒤제 취 탐제 내가 나는 그런 trouble 근데 교진 나서 효지 좀 교지 권에 돼요. 근데 선다다 되나죠. 근데 선다다 대 아니 주제 준대 된데 아니 담보대 요와 강사 요와 직 되네. 섬났다는 중요 말에 교진 나도 되네 중어레스. 근데 So, likewise, we can also think about cars, clothes, and the food that we consume in our day-to-day life. Even that food that we consume, when we think about it, when we analyze, we see that it depends whether if you're using a gas stove, you depend on the gas. If you're using electricity, then you depend on electricity. Then there's water, there's the crop. So it depends on multiple causes. And therefore, this particular example illustrates and asserts the understanding of the dependent on cause and effect, saying that all impermanent phenomena, the compounding phenomena, arise based on these cause and effect, and that it depends on multiplicity of causes, and it isn't arising from a single omnipotent being, which is the singular cause of the existence of all the imperishable and the impermanent phenomena. So this highlights the first factor, that is the factor of the unmoving currently meaning the perception or the intention of an omnipresent creator. 이제 단위와 대 가서나 나 그새 되네 강사하게 되는데 지구는 좀 딱받치 봐. 로고 요왕은 너다는 저 많이 나. 다 메타 받고 그러나. 다 요 매주나냐 딱봐 있는 거 말이야. 그새 주디. 근데 주에데 주디 딱봐 있는 거 말이야. 주진데 메타 받고 그래. 주디 메타 받으면 주버 주고이나. 들었는데 저거도 주버 주고. 딱 앉아 있는 집에 나는 저쪽에 생그 쳐봐 있나래. 다 하나 이제 그 통대 이게 잘라든 저이나 주버 줘도 저도 주버 줘도 주디 메타 받고. 주 메타 받 때네 그 메타 받으면 젠제 근데 되고 선다. 근데 제 니바데 아니 메타 받지 주변에 육제 코로나 아니 메타 받고 주변 육제대 딱 봐, 힘봐이나 아니 주디가 yana takwa yoyo ba ta jibu do yo yana katu na jibu yo da ma jibu yana katu na ma jibu yo da tinde remi da ngaza samsa jibu yung gede samsa na ma jibu yung gede o tendo ito na jode tuya jode ane metakwa yin beta res this na metakwa jense. So, since we refute the existence of an omnipotent or permanent being that creates everything by its intention, the second argument or the critique that we make is the fact that
since it does not arise from a permanent being, it doesn't mean that it arises from a permanent cause. So the cause of arising should also be impermanent in nature. So therefore, everything that is the impermanent that arises, we see that since the cause needs to be impermanent, the product also is impermanent. And very good illustration that provided by Geshe is the illustration of saying our feeling. So when we feel happy, it's our own subjective experience that we don't tend to feel happy always. That feeling tends to change into sadness or any other feeling. When we feel sad, we're not constantly feeling sad, but at a certain point, it changes to other emotions or feelings. And this very this very example illustrates that the cause of the perishable and impermanent phenomena should also be impermanent. And thus, it highlights the second factor, that is the factor of impermanence. 이제 다 순바대는 누베진스 누베진로다 누바 다때 그래서 그러잖아 다 메타고 있는 참제 메타고 있는 좀 메타고 있는 참제는 지그래서 이제 통 말했어 그 제를 누바 주고 저부터 제를 누바 주고 배차샤는 당한 적에 대질로 대다데 this 표선이 좋으나 대지 따봐이나 표지만 가서 대 선들은 표지 누가요 그래서 저는 대선이 좋으나 지가 동아 대선이 좋으나 지가네 쳤다고 대다고 쳤다봐는 동아 제들라네 토마도 대지 말스 그래서 그 제 누가 있었다 되지 어쨌든 지금 딱 한저 변에 누가도 매봐이나 거기 내가 제도 말 제 누가 변에 사작 대신 가셔 사작 신발지 남시 차워서지 정모여서 제도입니다 근데 선제 가셔 사작 차워 대도다 진짜 정모 대도 네 가서는 거기 네트에 누가도 요 누가 진짜 네 누가 진짜 한테 되도 단 남경 한테 이거 행사 안에 주제 돌아 찾아봐나 안에 잘라지 App Store ya logo to ta yang mi to ta ta ko so ti password le do OTP to OTP de na eng chik no ba na ko ngone chik mi do cha sang di OTP de ge andila ti che ge log che ge di yo mas o ka che ge no ba yo ma so de na shi o de je de de che wala che no ba je che wala ni ba de la che ti be ni ba me ta ba yin ba zam ji ma de ga che ni ba me na ko ta wo trip to ma this is a new change. So the third cause, which here is the cause of potential. So even if we desire to consume, let's say, rice, but we cultivate wheat, because that seed of the wheat does not possess the potential to produce rice, it doesn't matter how much we try to cultivate it, we will never receive rice from it. It is because of the sole reason that the wheat does not possess the potential to produce rice. So therefore, we see that every time when we want to manifest a result or a product, that particular cause should possess the necessary potential to manifest itself into the desired result. Otherwise, we never receive the desired result. So an example, an illustration given by Geshe is these days we have our phone in which we download our different apps, or we use the UPI apps to pay for things. And in those cases, we see that even if we try to download apps from the App Store or Play Store, we see that it requires password. And same thing with the UPI. If you don't have the password, you're unable to authorize the transaction. So it's similar to that. Because your action did not possess the required password, the action is not seen to be success because it does not possess the potential. In this case, the analogy being the password. So therefore, every phenomena that we see,
to manifest in a certain way, it should have the potential to manifest in that particular way. If it does not possess the potential, it will not be able to manifest that particular result. And so, therefore, we see that all impermanent phenomena should also depend on the factor or cause of potential. 어떤 데 바제 세부 차이죠 좀. 다 담보데 지구 다 바제 삼나다네 중요 말레스. 니바데 안에 유지 메타 같은 쪽으로스. 메타 바 임바 잠게 맞죠. 데라 제 넣어야죠. 근데 숨데 안에 뒤제 쳐 담자라다 젠숨도 되는 쪽. 뒤제 쳐 간다 카레네. 근데 이 젠숨 되는 쪽 되고. So, to clarify, all compounding phenomena does not arise from a omnipotent permanent creator, the cause of which is impermanent in nature. Not only this, upon that, all the compounding phenomena, which is impermanent in nature and which the cause is also impermanent in nature, should have the potential to yield the desired result or to function in a particular manner. 근데 제가 이 단대 되게 안에 텐데 숨쉬어나네. 다 텐데 뒤제게 텐데 세다. 텐데 도서. 로브로 지다 현재 몸부 다 잡으 현나야. 저저 몸부라. 지다 몸부 시. 로브로 지다 되더지. 전예바데 차실 때는 주베 텐데. 차실을 때는 주베 텐데서나 간데서나 딱 한적에 남지 약보다 독자세를 쏘고. 옛날 랭보다 통우세를 쏘고. 전보다 중중세를 쏘고. 여러다. 텐데를 텐데 찍을 때는 찍 맨날 랭보세를 잘라 싱 랭부치 차야 데 랭부르잖아. 야 데레 랭이 떠나고 통통 차로. 데 통통에서는 야 데레 랭이 떠나고 딜레 통하지 않자 차라 때문에 고 랭부 차로. 어떤 저 찍을 때는 찍바 랭데 랭하다 통하세다. 야가다 두고세다. 뭐 딜레 차자라. 그렇잖아. 나 미직 차자베나. 지메질 차자베나. 아마다 부니가 랍쳐다. 그랑 아마라 되바이나 그랑 부자. 그랑 부를 때는 그 아마자. 아마레 부그래서는 니가 요로. 다 되네 자로. 그랑 부를 때는 아마레스. 그랑 아마를 때와이나 저 보고를 했어요. 어때다 데 빠질라 질라 되네. 전부다 중스 리부퉁스. 어때 데 타워다 참모세다. 근데 제 마음을 내 당질을 봐. 되네. 근데 파샤자로. 뭐 근데 그 내당지 좁대보다 근데라 아니 되네 좁에 차체스. 내가 되는지 아니 차지 뭐 차지 뭐저 손에 되네 좁대보다. 어 차셔야 되네 좁에 된데 되네 좁에 된데서 저거다. 되네 좁에다 차셔야 되네 좁에 된데서. 근데 또 있어. So, the dependence upon parts and whole. So, usually we have the concept, the conventional idea of things being good or evil, long or short, big or small. But it should be understood that when we analyze these things, we see that even if you have a very long stick, if you have an even longer stick, compared to that, this stick becomes shorter. And similarly, if there is a shorter stick compared to this, the second one becomes longer. So therefore, the concept of idea of whether this is long, this is short, this is good, this is evil, this is hot, this is cold, are all dependent. Similarly, when we think about this in an idea, when we look at a woman, it can be both a daughter and a mother. Dependent on their daughter, the women will be a mother. Dependent on their mother, they will become a daughter. So therefore, the conventional idea or the concept of mother, daughter, uh, things like this are all dependent upon each other, and these type of dependence is known as dependence upon the mere imputation of the mind, the dependence on the imputation of the mind. Whereas when things depend on each other based on different parts, these are known as dependent upon parts and whole. 근데 다 숨바데 아니 똑같아 같은데 있어. 다 지금 저런데 되시마 가져 되습니다. 맞어. 셰어. 최탐자파 때네 봐. 삼종 봐. 다시 봐마다. 용어랑 거네 접대 보지 말했어. 똑같다 같은데 있어. 다 대셔도 된데 타셔는 저거다. 대셔도 동반 얘기 남자시 뭐라. 러그 봐. 따와 담제마다 요거랑 거네 주면 봐. 근데 저기 셰도 되네 다데 똑같다 같은데 있어. 다데 쳇도 보다.
더럽토네 셔왜 나다 채토쇼이다 뭐변내도 되는 거라 저장가 동발에 좀제 가서 된정 때내 충분히 세세 대 좀제시에 된데데 근데 타마트 세고 말 담보니 하나 준대 된데 하나 차실 된데도 된데스 어디래 셔 그래서 나다디 아니 로그파 똑바파 따자마 유크랑 뭐네 메드베게 전에 아니 똑바타 된데스 So the final type, which we're discussing the dependence on mere imputation of the mind, is something that many of you who contributed your idea about dependent origination has already said, especially the idea that things which appear to be gross and solid, upon analysis, there in the very subtlest and the more profound analysis, we see that there isn't any solidity to the things that appears to be solid. And so when we talk about the dependence on the mere imputation of the mind, we're talking about the most subtle dependent origination, which is a concept that is on par with the understanding of the emptiness. The first two dependence talks about a more gross level of dependent origination, whereas the final one, the mere dependence upon the mere imputation of the mind, in this particular concept, we talk about the subtlest dependent origination, and this concept is very much the discussion of the emptiness. And so these are the three types of dependent origination. 나 전제 어디 로로도 제다디 덴데 지삼지 남샤세시 덴데 숨도 제바지가 보시 뭐도 로로도 진스 So this is a very brief sort of explanation on the general idea or general concept of dependent origination, or the three types of dependent origination. 나 대제 당어제 계산게 못된 러시아나 이쪽에는 So now we'll continue from where we left out last time. 야드 부드러샤 야드 부동 이르시 나 되게 덴데 일라 중이다 뭐좀 마시고다 덴데 일라 중 나 담보데 디르샤데 시딩직디 마릭벨레 레데 텔레니스 남제 텔레 미가 수갑중스 텔레 제제 쪽데 텔레니스 레고 군도 중 투에 숨스 근데 시딩직디르시 So we left off at verse 109. So 109, verse from Letter to a Friend. It states, "From ignorance comes action, and from that comes consciousness. Thence name and form appears. From that arise the six sense faculties. Whence contact comes, thus did the Buddha teach." 되게 다 딘데 연락 중이 뭐 시어도 되나 다 딘데 연락 중이 되나 아니 커버를 제당장 커버를 제발린 게 있어 그러다 먼저 내왕 커버를 제셔라 제나 제당 림버도 근데 지네 내왕 먼저 커버를 양서 커버되고 딘데 시어거든 먼저 또 뒤망도 지금 제단 그래서 걸고 있나 그래 거기 면하냐 다 딘데 지금 뭐 지금 섬주는 여러 내왕게 커버를 양서 지기도 세지여라 다시도 되나 딱 커다는데 근데 양서한테 커버를 코에라 차제도 근데 그렇게 돼 있어. 뭐 딘데도 제다 림버도 중요시 보내다 쉬워. So this verse talks about the 12 link dependent origination, which primarily talks about the order or the order in which we tend to take birth in the samsara. How and what is the order? Like how the ignorance which manifests into actions that leads us to take birth in the samsara, and this particular cycle of how we're taking birth into the samsara. And many may have this question on how a particular karma or action leads to the rebirth. And so this very concept of the 12 link dependent origination tells us the order and the sort of like the relation on how
we take rebirth or how we are born again and again in the samsara. 당아저 당보 코발에 끼발렘발라 당보 끼발렘에 레직 끼발렘 그래서다 레직 왕게 내가도 코발게레서 다티 에 뭐지 섬도요 나 레디 다 끼발레 레디 주데 젠카레서요 티버질렘버 다 레스 사와라 당아저 코제 레사와라 코제 서베 끼발렘베 레스 사와라 다티 레디게 사제게 조 근롱 카르고서나 마릭버서 마릭버데 꾸는랑게 레사오다 딱 가세 레드라 지단게 덴도제 레다 메소제 레 지단 레 먹고 제바 편제 레 마임바다 제바 편제 레도 니도 잖아 다다 가서 셰데 제바 레 시샤샹이라 투투라요 제바 레데라 덴도제 제바 레여데 녜소제 제바 레셔 딱 녜소 제바 레셔바나 딱 레사야게 근데 하마고 딱 메릭고 온게 팀네 아니 류가 예수님 원에 아니 딱 류가게 메게 봐서 주셔봐 되도 그냥 소체 붙여서 심제시 소체 다 메릭고 관계 아니 메시바직 소체 봐나 심제시 봐 소잖아 소체는 내가 첩체 못사나 디 산에 아니 집어치 맞다 봐 내손 집어 찾아봐나 담볼 레사에게 레디 몰라 아니 돈은 메릭고 관계 아니 룡아 예수 가동게 아니 메게 레사 메게 레사 되잖아 다 디가서 아니 레드다 메릭바다 레니 나 그때 레니네 중요한 니트다 담고는 말해보자 대왕게 아니 레스 니트다 So many of us are aware of the understanding that we're born into samsara due to certain non-virtuous actions. So the first question that arises is, what is the cause of these non-virtuous action, or these action that leads us to take birth in the samsara? So therefore, whenever we talk about these kind of action, the causes of all these action comes from a particular mind or intention, and we call it ignorance. Because of these ignorance, we are under the influence of these intention, that is the mind, that is ignorance, we tend to do these actions, which leads us to the rebirth in the samsara. So when we talk about actions, we have already discussed that there are actions that leads us to the rebirth into the higher realm, and then there are actions which leads us taking rebirth into the lower realm. So we're not going to discuss on the actions that leads us to the rebirth into the higher realm, but rather we will discuss on the actions. So particularly for today's session, we'll discuss about these actions which leads to the rebirth into the lower realm. And these actions are known as the 10 non-virtuous actions. And these actions are caused by our mind, which is known as the ignorance. When we come under the influence of our ignorance, these actions are manifested. For example, the action of killing. So when we are under the influence of our ignorance, we tend to apply ourselves into the action of killing. And when we kill someone, this very action leads for our rebirth into the lower realm, into the samsara. So here we have discussed two of the 12 linked dependent origination. The first one is the ignorance, and then the action. What is it? Tadena Cambodia very good na ni lechsa letigi savana ta letigi ma jebane jeba ma much tote let tanda savana jeba chimana ne development na jeba ma jejole development de namsani taina let sana ne dendege let jeba jeba jana let kalechi de joro modesina letigi nubat let savana dig develop nubat ani 남시에 되는 거죠. 제가 때는 로마에는 제가 치마를 들어가서 근데 수도 공부 상마 세대를 바탕 줘로 그전에 제가 치마를 들게 된데 레디게 뉴바데 남시에 되는 거죠. 제가 치마를 때 야가 투데 있는데 내가 야가잖아. 저거 야가 투데 누가 돼요? 내가 누가 잡아나? 저거 누가 요네. 누가데 아니 거셔서는 남시에 되는 거죠. 남시에 되는 거죠. 니바데나 수바데나 남시에 된데 있어요. 근데 수바데 남시에 된데 그것은 누가 샥사게 남시에 된데 인바송가 되라 남시에 된데 So
So since when the first that arises is the intention or the mind of ignorance, under the influence of which we do actions known as the non-virtuous action. And because as the result of these actions that we commit, we're born in the samsara, into the lower realm. And many of the times we see that these actions do not manifest uh, directly after these actions are being committed. Sometimes these actions that we have done will manifest after few lifetimes. So therefore, since it needs to exist for many lifetimes, it needs to exist somewhere. And we know that our body and the gross aggregate are all abandoned upon the transmigration or transference to the next lifetime. The only thing that is the continuation of ourself is the consciousness. And because of this continuum of the consciousness, it is believed, it is understood that these non-virtuous actions exist as impression on these consciousness. And as we carry on the continuum of the consciousness, these impressions also follow us from lifetime to lifetime. And since it is apparent that the consciousness is the one upon which all the impression exists, therefore the third link of dependent origination is the link of the consciousness. 된다게 디 지정게다 제가 중마들라 미리 제거 된들 제거 있나요? 내손 제거 있나? 담보들라 안에 디숨상 뭐 메리고 군나나 레사 레이 된지데 안에 레게 누가데 받아다는 샤 내가 남시 숨들다 된데 숨들다 숨도저도 되네 제가 치마거나 계속 제가 치마 다라나 된다게 레사야 돼 제가 치마 다라 조고요나 조고요나 다 담보들라 가는 거잖아 초바선 내가 하시는 말 초바선 내가 된다 뒤가 쭉 줄려도 자단 초배 된데서 어떤 말이 내가 지금 이 주어들 자도 주들 내가 주들 초바다 또 세다 세다 또 담보지는 마방 림바시도 즉에 사직 된데 사직 세죠 대원도 잡아야나 미 미제와이나데 덴럴 제와이나 렌럴 제와이나 담보되는 남지 메릭바 안에 레 남시 숨조자라 너도는 제바치마 따라 되게 되고 미고이나 담보되는 초발래 초배 된데서 초바 바자직 남시에는 샤샤라 바자되는 쇠되게 초바진다 초바되는 담보래다 주바드마 쭉지도 담보는데 주바드마 딜로선이라는 거 저저 자도 주바드 주바드마는 상무대시 된다서라 네 레발란의 초바 근처인데 초바시네 세바 중을 줬어 세바 렘바께 왔죠데 텔레시바 시레 지와 가스 근데 데도스 So Geshe said that it would be more sort of like convenient to read the 110th verse to explain the entirety of the sort of like the link. So the 110th verse of Nagarjuna's letter to a friend, and then from contact, feeling comes to be, and based on feeling, craving will appear. Again, from craving, grasping will be born, and then becoming, and from this there's birth. Geshe tingwe di teshe kya ore mutun 되시잖아 laso. So therefore we see that these three links, which is the ignorance, the action, and the consciousness, significantly affects our rebirth in the samsara. So, for example, if we desire to attain a human rebirth in the very next lifetime, we must understand that the factors that would affect significantly to that outcome would be these three: the ignorance, the action, and the consciousness. And upon this, there is the 10th link, which is the seventh link, which is the feeling. So the feeling that is upon the impression that we have on the consciousness,
if we have like this feeling, the link of the feeling, which strongly sort of like catalyzes into the manifestation of that impression that we have in the previous life, so that we may have the human life in the next lifetime, it will complete an entire single cycle or chain of the 12 link dependent origination. It's called one cycle of the 12 link dependent origination, in which what happens is that the manifestation of the impression is strongly catalyzed by the feeling. And so therefore, it is very eminent that one should be also sort of like very much aware of the feelings, which becomes a great catalyst into the manifestation of the impression that you have upon consciousness. 근데 이제 초박에 가더나 버자들은 쇠담 버자들은 쇠담 이거 초박제 초박에 진짜네 어 쇠담을 때네 버자 샤자 남제 되는 버자 샤자로 근데 안에 초박인데 초박에 쇠담 쇠담을 때네 그 버자데 숙청보자도 되네 세빠져 없다 버자들에 담보대 초박 쇠담을 쇠담을 때네 버자 미면 숙청보 쇠담 얘기는 안에 제바 세바슬就是세바슬레부터 제바 로단지 간사지 개발되는 치마도 마트고리 바왕도 전에 시고다데 세바슬레 바자는 마 담보 소바를 쓰여제다 쓰여대버들 민 남면 님 주어줘도 전부 소와 숙청부 담에 되는 세바슬레 So the impression upon the consciousness is strongly imprinted by the feeling. And as this sort of impression becomes stronger and stronger, the manifestation of these impression is greatly affected by the when this particular type of imprints becomes too strong, and then the factor that actually brings out this imprint into the manifestation, at that stage it becomes craving. 어디 초박을 쓰였다 초박을 쓰였다 왔더니 제박이 돼 아니 숙처다 근데 구박을 내뱉던 되게 다 들려በት 잡침보다 맞도 미미 버자데 샤데 누바데 미미야나 누바 투전 단계 되나니 대체보다 제바 구발 nembacha다 다 주바데 다 세 초바데다 도도잖아 코데고데 남산데 코카보도 요르다데 담 바자 쇠답잖아 쇠답아들 안에 초바데게 쇠답스 쇠답 안에 구 제바데 안에 세바데게 안에 바자 멤버치나 안에데 대시고다 누바땅 네 구바데 누바 투전땅 축척땅 구바데 구발 nembasa데 So after the craving, then the link that actually propels it further function as a catalyst that propels it further into manifestation is known as grasping. So when we first try to understand this link and how it works, it might seem a bit confusing, but it's quite simple. The thing is that the consciousness has the impression. The impression is being strongly imprinted by the feeling, and this is further propelled by the craving, and then further propelling the catalyst that further propels this into manifestation is the ninth link, which is the grasping. 근데 내 안에 담보데 초박에 초바 대독숨나 간론이야 초바지제 초바 진제한데 세바지제 세바데게 바자라 쇠다 쇠다 발라 때네 아니 렘바데게 아니 바자 누가 투전다 너제 땅발라 때네 아니 신의 제바트다 신의 제바레모 다데 바자 누가 때네 아니 제바레 트루 되게 렘바도다 제바 So the order of this is that first the consciousness has impression, which is strongly imprinted by the feeling, later propelled and catalyzed by the craving, and then when it is made into a very strong imprint, it is finally being catalyzed or propelled by the grasping. And upon the propelling by the grasping, finally the sort of like the product as the birth or manifestation arises. So this is the order from which the imprints
finally manifests into a certain type of rebirth. 달데 이건데 데버드 찍라지 주바 시베 텐데세 저라 딜라지 아니 셀레니 스웨탑 아니 네베 토젠다나 스웨탑을 때네 타마들 안에 무엇이다 제와 넘바 챙겨 줘라 데르 시베 텐데 주바들로 시베 텐데 무엇이다 제와 담보데 레니어를 레 담보데게 안데 가서나 바자 레지 레지사 레사베 텐게 따테 바자 남비던 셔다 가서 타마들 레 무엇을 주바 챙겨 줘라 딜 주바셔보다 주바데게 레데다 바자 샤샤베 텐니 무엇을 막 네, 개발 넘바 챙겨줘라. 들려 주바셔. 시베 텐데스. So, in a more elaborate explanation, so first, due to ignorance, there is an action. Due to the action, there is impression, and this impression is imprinted strongly by the feeling. And afterward, this impression is made more powerful by the craving, and then it is propelled by the grasping. And then at the point when it manifests into the birth, it is due to the 10th link, which is the link of existence. When the link of existence comes into the play, the manifestation from the grasping comes into the final manifestation of the rebirth into the samsara. 나 주바 되게 막 무슨 제바 챙겨더라. 제바 무슨 마다 내가 제바 봐 편바 챙겨더. 편지다. 주바 챙겨다. 좁제더라. 무슨 주바 챙겨대. 이 주들 아니 남시 인점 자료. 이주 대제 맞다도. 아니 남시 인점다 미에 마제 원도 제바나. 인점 자료다. 마도 아니 남시의 쇼운도 되다. 대가 슈바 가서 쇼하다. 아니 깨지 담보되나 아니 제발 없다. 남시 슈베까지 담보 내가 제안에 pom보되는 집에 된다서. So, so the very moment there is the 10th link, that is the link of the existence, which is the doer or the subject that manifests all of these into the rebirth. It is it's the moment when a life is being conceived. It's the moment when the consciousness actually enters, and then there is the birth. It's the moment of the contact between the consciousness and the sort of like the vessel of the consciousness to manifest into a rebirth. 내가 가진 강한들 명다 속세 내가 시바다도 시바 명속 된데 있었어. 근데 가서는 인삼 잣 등하도 인삼 잡아 내가 없어 아니 명속 된데 니 두었어. 명속 된데 니스나 가서 명스나 가서나 속세나 pomong아야라 속 pombo 수배 pombo 되시 pombo 남바시가 pombo pomong에 나내게 속이 pom보라 속 pom보서 근데 pom보 치마시 아니 소바 되시 남바시가 pom보서 된들라 아니 명기 pom보서 어디 된데 pom보 주어서나 될라 아니 명속 pom보서. So then the fourth link, which is the link of name and form, appears. So name and form. At the moment of this consciousness entering the vessel, there's the manifestation of the name and form. And when we talk about the name and form, we talk about the five aggregates, the five aggregates that we usually talk about, the aggregates of the form, feeling, perception, and so on. So at that particular moment, the fourth link, which is the name and form, comes into play. men송이 죽도 근데 그때 될래라 제제 쪽세 men송보다 민다 속 좀데 안에 데 유관 남시에숨 주바츠 민데 벤네 갑자로 될라 안에 될로 men송의 제제 쪽 제제 쪽 된데 제제 된데 명수 조자라 명수 조베 제자네 유보 왕보 남셰서 뒤네 유지 주가 유대 왕보 남셰서 뒤나야 유지 주가 쯤면데 내가 저러 뒤 내가 때나 아니 딜로 명수네 제제 된데스 내가 된데 내가 때라 제제 된데스 내메지 본보다 제제 된데스. So after the fourth link, that is the name and form, then the link of the sixth sense faculties arises, and it is a moment when the life has been conceived or the consciousness has entered the vessel, and then there is the formation of the name and form, and by the compounding
of the consciousness and the faculties. There is the formation of the name and form, but at that moment, it is unable to, at that particular point, when there's the arising of the six sense faculties, at that very moment, one is unable to sort of like observe or perceive through these faculties. So, in that very particular moment, though there is the existence or the formation of this, there is no utilization. And at that moment, the six sense faculties arise. 이번 남체에서 된다 유지 줘봐 저 누에 내가 저러 저 누에 내가 된다 안에 레파스다 도도시에는 다 된대도 배 당보되나 아니 뭔가서 년다 제가 내가 된다 아니 대 민수 pombo trouble. 민수 pombo trouble zamada dilani de yuvan namcheson deyo mares. Yuvan namcheson debe negaftela yuji jobatche mendebe negaftela ani intelo tatla. Jeje jeje de jugla ani yuvan namcheson jobatche nebadela ani telo. Rekpasos. Dinde dos ma problem dos dinde dos. Dinde ko hapo. So Geshe said that, so the order is in this way. So when a life is conceived and then the consciousness enters the vessel and there's the arising of the name and form, then the second order is the moment when all the consciousness and the faculty, the sense faculty arises, but still one is unable to perceive through the sense faculty is the moment when the six sense faculties arise. But then after that stage, there is a stage where one is able to perceive through these six sense faculties. And that is the moment when the sixth link, which is the link of contact, arises. So Geshe says that since there are many stages and order, it might be a little complicating. 근데 막 코로나 때문에 배자 코로나 시에서 남지 지단 그막 돈 하나 손을 가서 아니 남시에제 아니 말에 메릭과 아니 근데 내 남시 민송 제제도 그렇고 시에돌라 돈 하나 시에도는 버티는 시 시에도 되게 단단해 단도 거는 시에도 가르쳐서는 남시 레직사와는 메르파도 제바지 메르파도 도단 저러 디 림벌 쳐봐나 디 스타트 때 말이지 돈을 시험은 진짜 많이 받지 담보대 안에 숨제 담보들 숨제 숨가나네 네 쳐봤던데 어디에 도단 저러 디 제바 직 내내 차직서 당제 어디 도단 들었어 So, when we actually talk about the 12 link dependent origination in order, according to the sutra, we said that first comes the ignorance, then the action, then the consciousness, then after that comes the name and form, then the senses, then comes the contact, feeling, and craving, grasping, existence, birth, and then finally it comes aging and death. So, this is the order that comes according to the sutra. But the sort of order that Geshe currently explained to us is the order that may not be in accordance to this order, but it actually explains the proper order of one complete cycle of these dependent origination from the ignorance till the manifestation of a birth. So an entire cycle from the ignorance to the birth can be defined or explained by the order that Geshe has given us, which is quite different from the one that the sutra has explained, but properly explains the stages from the ignorance to birth and a single cycle. 근데 제가 단다 근데 제발에 아니 가시세 니라라 당하죠 가와다 시고서 가시세 남些인잠자 인잠 자베가 아니 같이 니반네 남의지 풍보 아니 신도 주바다 남의지 풍보 데 리튼 돌아봤어라 가바제 남의지 풍보 뭐 신도 주바다 시고서 시고 가시세 어딘데도 제가 가시세 담보 남지 인자 자베 같이 니반네 남의지 풍보 나도 니다 제가 같이 니반네 소나 남의지 풍보 아니 리튼 돌아봤더라 가바제 아니 뭐 신도 주바다 시고 가시서 데데데 가시던데 Lasso, Geshe-la. Lasso.
So the second moment from the manifestation, or the second moment from the conceiving of life, that is the consciousness entering the vessel, to the point there is the continuum of that particular form that it continues throughout, is the aging. And then at the time of the perishing or the changing of this particular form is the moment we call the death. So the 12th link, which is aging and death. 네 지난게 다 먼저 그 십탁보 전에다 뭐지를 사야 되는 뭐 상도 뭐 배배적으로 탭적으로 덴데지도 있어요. 데이들은 십탁보 전에다 먼저 땡뭐 보세요. 소치. 근데 로브라우도 정해 봐야나 때 연락 중에 코버 코르스에 텔레바 도냐 데 코버 도버리 맞지 니시보다 되고 근데 연락 중에 다좀 머리 거 가발 때내가 근데 음 레카르스 제제 레드 카르스 저 되게 그 도주도는 시험에나 롱도 쉬도 되느냐 데 남장 쳐도 봐 남냠스 되면 근데 코버 코주라 다 머리 거 가발 땡게 되제가 남시 가서 되게 림바도 마셔봐야나 코버를 또 버린 봐 타버터비야 림바도 근데 니쇼 So this is like a very brief uh, elaboration on how the 12 link dependent origination actually functions. If we have to go in a more detailed and elaborate explanation, in the monastic discipline, we have an entire volume that we have to study on this. So it may not be possible for us because of the constraint of time, but still, it is an explanation on how ignorance sort of like leads to the rebirth in the samsara. And similarly, there is a sort of like another way of explaining the 12 link dependent origination. So this particular order and explanation tells us how we are reborn in the samsara. So there is a way, a more of like a reversal order in which, or a reversal order in which what we do is that the 12 link dependent origination are taught in a way that leads us to the liberation from the samsara, seeing how one can actually liberate themselves by refuting the ignorance, and so on the actions that follows, and then so on the entire cycle being abandoned, and then one attaining the liberation. So there are also this way to understand the 12 link dependent origination. So there's the way that tells us the ultimate birth in the samsara, or the and then a sort of like a way, or the link explanation of the link in a reversal, where one can actually attain the liberation, which is the one that tells us about the attainment of liberation or enlightenment. 다 된자게 어디 되는 시험도 권역보다 전에 다들 권역보 삼모 삼다고 말했죠. 저어디 한데 삼다서 된데 연락 중에 시험 거서 커월이야. 코르단 그림 맞지 근데 시험도 당보다 거기 주 아메리카다 안데 레 어디데 남제 되는 바자샤 될래 바자데 만 민발라 때네 아니 제바지 주고도 제바 주베 가서 다 남모 멍멍하다 그래서 저것도 진짜 멍멍하다 아 된데 남실로서 거든 삼모 주베데 주리 아니 아메리카 제 레서 레원 레들 바자 쓰였답니다. 바자데 누가데 가서 제가 뭐 먹고 또 데라 니마지 겐지 차바이나 데야 미메도 미베 겐지 아니 제발레냐 데 간도 원방하다 소파다 데 정말 두배 이런 바제도 삼직제 니바데라 텔레 도네 아니다 안다 건도 시바네 아니 메리코도 안다 데 원가 레나 소파다 주도 안다 데 원가 제부 삼아 도도 데 도주데 안다 코발로 도거진 봐 딘데 니 시작도 삼삼고 딘데도 지금 해다는데 보다 곤욕보다 내 가버렸다 내준는데 보다 So it doesn't matter if all the details are not remembered, and that one should think about this particular concept in a very simple manner. So that in the first way, the order in which one takes birth into samsara, the cause of rebirth and samsara being the ignorance influencing our action. So non-virtuous action leading to the sort of like the conceiving of the consciousness. Upon this consciousness, there are many sort of impressions, and upon the cause that catalyze this impression, it leads to a birth. So formation of the name and form.
and then after which there is an entire birth, aging, and death, and then so an entire cycle is done. This is the order in which we tend to explain the rebirth in the samsara. And then there is this other way of explaining it, which is for the refutation of rebirth of in the samsara, that is liberation, in which if we're able to sort of like cease the ignorance, then every action is influenced by virtuous mind, and then it leads to liberation at the end. So if we understand it in this term, like not going too detail or elaborate on this sort of like this particular concept or the order, but simply understanding that one path leads to rebirth in certain order, and the other path leads to liberation in the other order. That much is enough if we have understood from this particular session. 대체 다단단 감정이지 내가 박자 남시 때는 샤세 저거 대양 박자서는 가르려서 양지 섬을 냈다 박자서 박자서는 누가도 쉬고다 먼저 박자서 누가도 쉬고다 누가데 남시에도 쿠르고다 뭐 제가 뭐 붙여 쿠르 누가요래 대수도는 남시에들 누가도 쿠네 내가 가서 니마제 겐지 들어와이나 그 대우 민기서다 다 단다디도 쟁을 입고 나다 당한 적이 돼 제인은 단단한 저게 제대되는 군적에 먼저 메든도 정말 중세 담아 앱레간에 중소라 앱레간에 중중중 다 된다게 된전은 막 릭제데 막 쿠도소라 다 쿠도에는 다 단단한 내가 가서 에시아 미터 있나요 또 바면 이게 에시아 미나요 보고지 안 앱레가 미나신지 노시 버렸어 그 릭제는 열었어 니마제 때 찐지 잡아이나 되지 마 용세 버렸어 근데 바 아무런 거 퉁퉁 소바 퉁퉁 쇼에나 보고 소바는 거 되냐 용세 버렸어 릭제 가서는 릭제 되는 나신 게다 가서 된 나신 릭제 막 쿠도다니 어 오릭제 막 쿠도다데 진짜 되는스 어떤 나신 게다 레게 돼야 누가 돼야 되는 쿠도다 제가 막 먹고네 니마제다 저저 밀리터 제나 되게 다 타마들 시에 가서 다 제한테 시에 타마타마들 다 타마타마다 시간 나가라들라네 쇠들이야다 야가 주나 다 먼저 셈 나올라 박자 야가 누가 장갑 보여 다 시간 나가들라 개발 삼도 주어이나 되게 진짜네 야가 개와 야가 내 시간 나가들라 몇 개발 삼도 정도 주어이나 되게 진짜냐 메로제스 되게 다 타마들라 되 쇠들이들 락레스 So when we talk about the impressions upon the consciousness, many of you might think, what is this impression? So when we talk about impression, it's more like the potential to manifest into a certain type of rebirth. And so this particular impression exists upon this continuum of stream we call the consciousness, and it goes from one rebirth to another rebirth. So another way to highlight this particular property is in the biology. We talk about we talk about for example in biology when we talk about the ancestry or gene expression, we tend to talk about our gene being so first human living in the continent of Africa and then further migrating. So when we talk about the gene expression and the law of inheritance, we tend to talk about something called law of dominance and law of segregation. So in which it is said that the parents might be of Asian sort of lineage, but their children, there is a possibility that certain expression could come from sort of like a lineage. If their lineage in certain ancestry came from Africa, there is a possibility that they might also express their gene in a manner that they might show certain traits, character traits of features of African lineage. And therefore, this is possible because the DNA that we have, it contains a stream of information that has been the continuum of, or more or less has inherited the traits, the genome traits from the previous parent to the previous parent to the previous parent. And so the continuum exists to the present expression of the gene, that is the offspring. So similarly, we might think about the continuum of impression on the consciousness. As the continuum of the consciousness goes from one life to another, it carries those impression upon it.
But another important thing to understand is that the most sort of like the powerful manifestation or the most instant manifestation of impression depends on the time of death. During the time of death, if one is able to arise a virtuous mind, then one is able to manifest the rebirth as a higher rebirth. During the time of death, if one is only flooded by non-virtuous intentions and non-virtuous mind, they will immediately take rebirth into a lower realm. So that particular cultivation of seed is the most important. And that seed depends on the very immediate, very immediate past impression, which is in this case during the time of death, whether arising a virtuous or a non-virtuous mind. 다 된대 도 제. 다 되네 마 된대데 쇼로가 니라도. 디마 로션라. 디레도. 야도 죽지도. 야도 죽지도 되듯이. 개와연은 양에 나가다스. 레벨 폰도 치단 직소지스. 중앙 폰도 신도. 최종대 개와가가 디근 가고 줄었어. 데 메리고나 대왕게 안에 대전 공원을 중립될 인다 중립 중앙 대 난신게다 만에 가와다 나발라서 그 중앙 전부들 중그레스 메리고 가와나 대왕게 안에 대스마 가도 그랬어요. 어딘데 또 그랬어. So the verse 111, so it states that then once there's birth comes misery untold, and sickness, aging, once frustrated, death, decay. In short, the whole great mass of pain. If birth is stopped, all this will be no more. So just like we have discussed previously, that the rebirth in the samsara depends on it is caused by ignorance. So once we're able to stop that cause, which is the ignorance, we no longer have to take rebirth in samsara, and so accordingly, we don't have to, after the birth, we don't have to suffer misery, sickness, aging, frustration, death, and decay. So once we put stop to the ignorance, all of these will cease as a result. 근데 되네. 자다 중립이 되래도 대제 저거 좀 대진 저거 중디 저거 있어. 중기 저지 저거 상모됐어. 관계 되는 양다 통과돼. 상견님이 리과 남조 통스. 되게 되래도 된대 세대 같이 보시고 있는 좀 되래죠. So the verse 112, it particularly highlights the significance of the understanding of dependent arising. So Nagarjuna states, within the treasury of Buddha's word, there's none so precious, so profound as this. And those who see that things dependently arise do see the Buddha, perfect knower of the truth. 그냥 다 된다는 저기 공부를 그래 다 하는 식이 다 나는데 겨 뭐뭐시고 저게 좀 됐다가 막또 받쳐가 가서 땡데 송샤스 그래서 뭐 저랑 그 시월에서 저랑 게 좀제 가래네 대체도 땡데 송에 됐다 받아 땡데 송은 좀제라 또 말해 대전제 땡데 송 어텔에서 그다 좀제 땡데라 받도 운전되네 다 저랑 송에 돼 송라나 명어지레스 그래서 나 땡데 했어야 돼 먼저 그 지단 그 좀제 먹어야 땡데 된 것도 리퀘스트 하고 있어다 되잖아 시었어 어디선가 다 땡데데 다 짜지 뭐이 좀 됐다 좀제 취수는 막 타마톡사 땡데를 받도도 되는 따티 시월에서 제가 겨우 뭐 보시고 되나로 네 되죠 또 봤어요 다데 되도 그래서 So even when we look at the treaties which are composed by Nagarjuna or many of the Nalanda masters, we see that in many of the treaties, they pay homage to the Buddha upon the teaching of the dependent arising. So they pay homage to Buddha, saying that by the introduction of the dependent arising or dependent origination, the concept of emptiness becomes very clear. And because of this particular teaching, the teachings of Buddha becomes of the highest order. And usually we refer to dependent origination or the concept of dependent arising as the king of logic. And so therefore we see in many of these treaties, though it be by Nagarjuna or other Nalanda masters, we see that they profoundly pay homage to Buddha for the introduction or for the teaching of the dependent arising or dependent origination.
그래서 나당 안 저게 된저 상마 통대바 이날에 고대바 이날에 또 상마 정사 찍을 때는 좀 봐도 맞대 말하면 좀 내가 당한 저 세고 싶어도 먼저 사야 돈이 날에 돈을 그냥 가라이나 찍을 봐 때는 그 때문에 어디 내래 저 매대들 네트비야 또 매대들 당뭐 고쳐야 이날에 타마데 총 타마데 시도에 디 봐도 매도 상마 찍을 때는 봐 자기 뭐저 때는 좀 봐도 가서 뭐서 좀 대시에 매고 가서 냠수 연구도 어디서 나다 땐데 이마다 좀 대시에 보면 그러지. So we too observe in our subjective experience that everything, either we hear them or we see them or we feel them, everything that we observe are arising dependent upon certain cause. And that to understand that things from the food we consume to the clothes that we wear or any other sort of like consumables that we sort of consume or utilize, we see that they depend on multiplicity of cause and factors for us to have it. Even our daily sustenance, to be able to survive in this world, we see that our sustenance itself depends on multiplicity of cause and effects. And so understanding this, it tends to be very evident that everything arises dependently, that there is nothing that exists independent or inherently. So therefore, this particular logic of dependent origination comes to us into a very apparent manner when we truly analyze even our sort of daily functions and our mundane life. 근데 이제 다 파라메나 제도 담을 채우든 데 중마 시에라 중마 다시라면도 만제 트거든요. 있다 봐도 먼저 가르쳐가 되고 되바다나 되고 상이 중마데 때리지 그래서 진짜 중요히 때리지 이래저 키고 있어 봐. 내가 서 담아다 제 내가 서 트거든 망세 시에도 시라 요마다 님도 파라메나 대신 그래서 뭐든 내가 시라 요마. 이제 안에 드린 들려도 이제 안에 트거든요. 어 그렇게 되는 So So we will discuss it in later parts, which talks about the eight Arya parts. Uh, the eight Arya parts. We will talk about them in the next session. So in the next session, which probably may be in December, the 1st of December, we will discuss upon this, and then during that session, which is the last session for Nagarjuna's letter to a friend. Geshe said that he hopes that we could do more of a question and answer session on whatever we have learned. And then there's just a little bit of a little portion of this teaching that is left. So he believes that we will have ample time to do question answers on whatever we have studied till this point. 이다 나 때리你去在你了的好这就给到你们去这个东西아니야 근데 라바 되죠 못 되다 네 잡아주는 거로 시고 섬서 아니야 지금 저거 연도돼 있는 저저 다 같이 보게 되겠네 오늘 그렇지 So Geshe said that on the 22nd is the on the 22nd we have the day on which Buddha descended from the Pure Land. So on this particular event or occasion, Geshe said that we will do a session in which we will talk about the particular occasion and a particular occasion, that particular occasion, and then the biography of Buddha, particularly talking about the 12 excellent deeds that he have performed. So those who are interested may join us on the 22nd on the same time, that is 3 p.m. Indian Standard Time. This month, 22nd yes November. Okay. So we are taking question answers now, right? yes Anyone?
You can just unmute and ask your question because no one has raised hand. Could you please expand one more that dependent phenomena dependent upon parts and whole? What is it? Could you please explain it once more? I couldn't get it. 게실라 Thank you. 코란게 카르스 게실라 코란 카르송슬나 nga tsuki tangi nga tsu cha cha jingi tenre ji yoro didi nga tsuki kya tu tishi kya ru ches di sewu cha ma songsla chi 네. 그래서 나다 텐데 니와더라. 준대 텐데 전에 cha cha jin tenre 차도 차죠. 다들 뜨네 주베 텐데 있으나 차차제서 다지 라보도 쳐고다. 다 저게 디 차차제 근데 링보다 통해서 저 대등한도 빼도 샤인바. 그 링보에서 타주 납도 말이죠. 링보 임바데 통고질을 되는 링보 샤워스. 통보세 대한 링보질을 받던 링보세 샤워 모두. 디데질 맞대와 그 링보에서 다 조금도 제가 말이죠. 전부 다 통해서 되는 파도 샤워. 때는 생각 저게 다리다 소리를 내줘라. 배 리페저다 주줬어요. 코파가 열어 주 열었으나. 코파저를 열었으나 인샤에서 저런 파도는 딱고 걸렸어. 그때 열에 벽에다 딜해줘라. 벽에다 딜해. 배저다 배리다 소리세. 된저도 차차와이나 파서 뜨네. 저런 대저 이거 좀 전에 되네. 벽에 차랬어. 그때 저런 파도나 저런 데서 그냥 벽에 세 차. 배리 주도요나 주조나 주파리 소리 나라. 배저 미리 주파저를 열어서는 저런 주조 열라. 그래서 저런 파도가 미리 배저를 열어. 배저 세게 말이야. 수조자. 어떤데 레귤러 써보던데 아니 봐. 뜨네 봐. 내당질을 뜨네. 아니 배저도 수조서 봐다. 림보다 통우사다. 아니 야보다 도우사다. 어떤데 테마. 제다디 파질을 뜨네 봐. 샤샤와 마도게. 투비어 말이죠. 다데는 신 차샤를 때는 좁사. 다디 저게 차샤 뭐 처벌되는 답변 차샤는 건 저게 에 저거도 락바를 차샤는 저거 차샤는 저거대 차샤 뭐 버전 때는 좁대라. 차샤 뭐 좀더 좀마다 대 차샤 뭐 버전 때는 저거로 해서 어때지? 진짜 렉도 봐. 진짜 차샤 뭐 버터. 근데 배나 디테나 생게 아니 디오라 샤다로스 누드 창세. 진짜 렉도 저런 누드세. 진짜 야 빠질 때는 샤라 때는 또 흘러들 누드. 근데 샤마다 배터 란전 받으세요. 데레도 차잖아. 근데 렉도 좀 나네. 차샤를 때 와면은 어 데네 것 데네 주베 텐데스. so the second type of dependent origination which is the dependence on part and whole or also understood as dependent on reliance. So in this particular illustration, when we talk about dependent on reliance, the illustration was given of the long and short, hot and cold, also this side and that side, east, west, north, and south. All of these are established based on reliance on each other. A long becomes long dependent on short. A short becomes short dependent on long. Hot is hot because there's a cold. Cold is cold because there's a hot. And similarly, one may think that one may say that I'm here, but in accordance to someone that is on the other side, they will say that they are here and you are there. So here and there, this side and that side, here and there is also dependent on that reliance. So dependent upon reliance. And an illustration of parts is, for example, we have our hand, and our hand itself is compounded of different parts, bones and joints. When all of them come together, we see that there is a hand. So this hand is dependent on these parts, and the parts is dependent on this whole that is the hand. So this is the type of dependence which is the dependence on the parts and whole, and also understood as dependent on reliance. 맨날 이제 당아저 드린다 산이 세줘라. Thank you so much. 드린다 산이 내줘라. 드린다 산이서는 다 드린세다 다 산이서도 근데 저거다. 다 산이서는 다 드린다는 산이 줘라. 다 산이 도나 그
nani dichara kesata chadora tenje dita rik ma shochi natan jile ten dita tiris nima sangajela nima sani sangana kala ning batte message ya choktor ning yo tinai sani tsa ya mar sani sa ka xie yo mar se jo tomorrow is never dead they can sani said de meva cha yo mar so de kan ko chi ten chi ya sani le bera dita de chi ten ba sha de jiris. So also an example for this is the concept of today and tomorrow. Today and tomorrow. So ultimately, what is tomorrow? What is tomorrow? It is a day that we we appoint based on today. So if there is no today, there's no reliance on today, what is that we call a tomorrow? So usually we have this example, like a joke we used to make. We say that, oh, in this restaurant, the food is, you don't have to pay for food tomorrow. But then when we think about that thing, that tomorrow never comes. So when someone would drop in and say that, oh, I don't have to pay tomorrow, they will say that, oh, dependently, if you don't think about dependently, tomorrow is tomorrow. This is today. So talking like this, in this manner, we see that today and tomorrow, if we tend to think about without reliance, we have the saying that tomorrow never comes. And this actually is the case. But if we think in the concept of reliance, depend on reliance, then tomorrow becomes the tomorrow of today. And today becomes, today is the sort of like the yesterday of the coming tomorrow. So accordingly, we talk about the reliance, dependent on reliance. Then no magic can do that. Tiring chashana. Tiring chatawn, Nimatic Lara, Nimatic the Chutan Hits of it. That Tirings and that what to do, what to do. Logic Chashawina, Lord said the Chashamambo, the Homamotic Chasha Trip the Vagina. Lost it. What didn't do, Sarah? Did the Chashamotic? Didn't any Kachamamo Chashamo to the Did it trip the Vagina, Chashamo and trip the book. Did the one shows. So another example illustrating the parts and whole is that so today is made out of many minutes and seconds. Similarly, this entire year constitutes of weeks. Many weeks come together to make a year. Many weeks come together to make a month. Months make up a year. Months are made of weeks. Weeks are made of days. Days are made of hours. Hours are made of minutes. Minutes are made of seconds. And when all of these seconds come together, and all of these minutes and hours and days come together, we have this thing that we call this year or year. So the whole depends on the part, the part depends on the whole in this accordance. Thank you. So like that, the universe also, right? Like Earth is a part of whatever. I mean, there are different constellations. Earth is part of one, and that is also part of something else, right? Geshe Lobsang Tenzin na tanda nga tsuki karcha tang kama tang dende tsu duje nga tsu lo chao na shi nga tsu pe di nga tsu jikden kamdil shana chokuro was jikden kamdil na nga tsu zambu ling shebe ling ten chi yores diya karcho chi ki chashi res karcho changme dube wangi nga tsu ki jikden ki kamla di chako res dende rikpa ji pa po na po chokuro beslas. 네 버쳐 된대래. 딱 앉아 점랭이 차샤나 소라 시스템 나라 님의 팀지 차샤잖아. 팀지 차샤. 더 소라 시스템도 되게 뺐더라. 어, 되게 감나가 밀린 줄도 열어서라. 된 빌린도 열어서라. 더 찍찍 차샤잖아. 민기별라 갤럭시로. 더 갤럭시 뭐 보지. 저기 소라 시스템지 갤럭시 민기별 차샤잖아. 또 민기별도 어딘데 뺐. 쉬워지게 되는 찍된 감사라서. 어디다 집어쳐. So Geshe said that this is, yes, you can think of it in this way. For example, our Earth is a part of the solar system, and it is said, so Geshe said that it is said that in our Milky Way galaxy, there are 10 billions of these solar system. And then the Milky Way itself is a small part of the universe. There are 10 billions and billions of these Milky Ways that make up the universe. So definitely you can also think about this particular dependent origination in that manner also. Shri has one question. Yes.
So Geshe-la, if I understood correctly, since you mentioned the whole birth cycle, we are going from 10th link to 4th link in the link of dependent origination. I wanted to know, um, uh, you had said that the cause of the next birth is because of the continuum of consciousness. The last thought that we might have on this birth, if it is a non-virtuous thought, then it will result in non-virtuous birth. What I wanted to know is, you also said there is something about dominance, and you mentioned it in case of genes. Can it happen that we can reverse this tendency for non-virtuous thought at the time of birth due to the dominance of virtuous actions throughout our current life? Is there anything that we can do to reverse that? Geshe la Korangi kala na nga zui tanda tenze yen la chungni tanda geshe la ite ta gyatang ches na nga zui ki tama del nga zui siba ne chi che nga zui ki mingsu la pa zhuwa song la sura nga zui ki yen la chuba dene yen la shiba de la pa zhuwa de ta tenze che tang ches na ni tena nga shi kya song na nga zui ki pen ches na ta nga zui ki ta kewa ta gashi ki tsam na ta nga zui ki gashi ki tsam na nga zui ta shiwa chiwe ka tsam na nga zui ki rang ni la kesi lo sangbu chi kes na ti chime ki kewa de nga chu ki ngenrol ke che lo ngenba chi kes na nga chu ki denrol la che lo ngenba kes na nga chu ki ngenrol patre ki nga chu ki neba yore lan song sos ta korang ki kharesh la na song da de nga chu ki mitse de la nga chu ki le sangbu chang chang che de na dentre chi ki wang ki nga ki kewa len la nga chu ki zawa ta I so ta la nga chu ki pen to gu re bes la chi ro dentre chi korang ki song so 대 대진도 다란다 먼저게 담보 남시에 아니 명숭 남시에 담보대 아메리카 레 남시 더 되네 아니 초반은 막 그러잖아요. 마방도 단지 시절아 대 개발 렌즈 찍고 뭐죠 어떻게 이 다란 제대지 아니 단다 되게 바자 되나 쇠때도 가서 다 도미넌스 단다 그대 진들으셔는 도미넌스라 먼저게 단다 개발된 바 가서 타만들라 아니 다 세네나 쇠다 남시에 있다라 바자 탕 모여라 다음에 타마들라 세상모도 집에 나갑들라 쇠담nye 된다 근데 개발적 쇠다 봐이나 개발적 받들라 개발 상보지네 된로지 답 쇠담nye 된 개발적 쇠다 봐이나 ngandorje 어때 땡큐 버터 저 다 되제 신내 인터넷 된다 가르스나 안딜라서 하면서 어 온디나레 다데 ngandorje 바데 땡큐 버터 저 버다데 ngandorje 쇠담네 쇠담이야 당 저기 세딜라 먼저 내 야보자 쇠대 봐이나 개발침받들라 아니 인지메지가 개발 야보지 랭게레서 데 시에도 말았어 점제 가서는 개발들라 야보시 워체 시스템 내가서 아니 몇 개월 삼로 정도 주바이나 개발침받들라 아니 된도르 제트베게 어 저거테 야 되게 개발들라 야보잖냐 제도 되게 되거든 정말 아직 아니 내 야보 개발 야보래가 레사와데 제제자레스 이거 보다 될 거야 I think Tenzin Lakpala, we lost him. I think he lost his connection. Yeah. Yeah. Just What wait. should we do, Gesala? We should wait for him? We wait 1 minute. Sure. Yeah. I think he'll try to rejoin. Yes. Yeah. Very profound subject. Yeah.
Maybe we can leave it for the question and answer session next time. Okay, yes, ready. Yeah, we will talk in next time. Okay. Okay, then we move forward for the prayers. Yes, ready. Yes. Yes. Okay, I'll share my screen, Geshe. Okay, I hope I'm audible and the picture is clear to everyone. Please join me for the dedication prayers from Chantideva's way of Bodhisattva. May all beings everywhere plagued by suffering of body and mind obtain an ocean of happiness and joy by virtue of my merits. May no living creature suffer, commit evil, or even fall ill. May no one be afraid of belittle with a mind weighed down by depression. May the blind see forms and the deaf hear sounds. May those whose bodies are worn with toil be restored on finding repose. May the naked find clothing, the hungry find food. May the thirsty find water and delicious drinks. May the poor find wealth, those weak with sorrow find joy. May the forlorn find hope, constant happiness and prosperity. May there be timely rains and bountiful harvests. May all medicines be effective and wholesome prayers bear fruit. May all who are sick and ill quickly be freed from their ailments. Whatever diseases there are in the world, may they never occur again. May the frightened cease to be afraid and those bound be freed. May the powerless find power and may people think of benefiting each other. For as long as space remains, for as long as sentient beings remain, until then may I too remain to dispel the miseries of the world. Thank you everyone for joining, and thank you Geshe for such precious teaching, and thank you to our translators, Tenzin Lakpala, for his translation and this Sangha, and I hope I have not missed out anyone. Thank you so much once again. See you on which date, Kesala, now? 22nd. 22nd. Thank you for helping, Dipti. Okay, so study and come prepared with your questions. See you all. Bye. Thank you.